Okay. Okay, good afternoon already. Добрый день. Okay, my presentation will not so charming like the one from Sony or the previous one. So I will not have pictures, video, fireworks or all these things. Боюсь, что у меня не будет такая же яркая презентация, как у двух предшествующих выступающих. У меня не будет видео, у меня не будет красивых картинок. Almost nothing. Почти ничего не будет. Okay, by the way, I hope the content will be very important, and it will be very important mainly for small company, for startup, for all the players that in Europe, like in Russia, are facing this challenge of virtual and augmented reality. Но все же я надеюсь, что содержание моей презентации будет важно для вас, для тех, кто работает в небольших стартапах или работает независимо, но так или иначе имеет отношение к виртуальной реальности и к дополненной реальности. Okay, so very complex situation. Virtual reality and augmented reality is not new at all. Понятно, что VR и AR — это не новые вещи, не новые понятия. It seems strange. We speak a lot in the last years, but I was starting working on virtual reality in '93. Но про себя могу сказать, что я начал работать с виртуальной реальностью еще в 1993 году, когда эти темы были достаточно новыми. So why just now we are talking about this? Well, Jeremy presented very well what's happened. The value and the cost. And today, you know very well, you have seen several of them over there. Costs are reduced a lot because these things that happened in the last year. Ну, Джейк очень хорошо говорил о затратах и о стоимости. Нужно сказать, что стоимость VR в целом стала ниже с прошествием лет. So now we are really facing a new phase where devices, mainly hardware, cost less. It's not really affordable for all people at home, but it costs less, so can be used for creating a widespread of the application. Стоимость VR-устройств становится ниже. Нельзя сказать, что они доступны абсолютно для всех, но тем не менее уже для гораздо более широкой аудитории. Это значит, что люди могут самостоятельно создавать виртуальную реальность. But what means this for Europe and for Russia? If you look these four, I just make some example. All these four are not from Europe, neither from Russia. It's in US or it's in Asia. Давайте поговорим о том, что у нас в части VR происходит в Европе и в России. Вот, например, эти устройства. Они сделаны либо в США или в Азии. So as a European Association of Virtual and Augmented Reality, there are a lot of opportunity. Если говорить о цифрах, точнее цифры уже прозвучали, мы можем сделать вывод, что индустрия AR/VR развивается очень активно и есть огромное количество возможностей для развития. And not just business opportunity, but also social opportunity because job creation. Здесь возможности не только для развития бизнеса, но и социальные возможности создания новых рабочих мест. So this is just pictures that I find on the internet from Virtual Reality Fund. You can see the landscape in Europe actually, but they are for sure more than this. Но этот слайд показывает, так скажем, ландшафт виртуальной реальности таким, какой он существует в Европе. Хотя я могу сказать, что, наверное, игроков гораздо больше, чем представлено здесь на этом слайде. Okay, so there is a lot of interest, there is a lot of money behind, and there is, of course, people that now are investing in the technology. Да, действительно, к AR/VR проявляется большой интерес, за этим стоят большие средства, есть большое желание инвестировать в эту область.
But if we look at Europe and Russia, how we are able to really assess to this fund and to this opportunity and to this challenge? Ну, если говорить о Европе и о России, как оценить этот рынок, как понять его возможности, его плюсы и минусы? You see, all the assets of technology are already in the hand of US company or Asian company, big group. Технологиями, активами в области VR в основном владеют крупные группы компаний в США или в Азии. And if we consider the big European group like Siemens and Dassault System, Ну, если взять крупные европейские компании, такие как Siemens или Dassault System, they are very focused on business, mainly manufacturing, and not to the final customer. они больше интересуются производством, промышленной активностью, нежели конечными пользователями. And finally, if we look at the European context, we have lots of team, a lot of university, a lot of lab, a lot of startup company that work in virtual reality. Но при этом в Европе большое количество университетов, исследовательских центров, стартапов работают над виртуальной реальностью. But there is no synergy. We don't know each other. Can you raise your hand who know the European Association of Virtual and Augmented Reality? Но, к сожалению, нет так называемой синергии. Вот эти все университеты, исследовательские центры, они друг друга не знают, они друг с другом не сотрудничают. Вот, пожалуйста, поднимите руки те, кто знают о моей ассоциации, которую я представляю, Европейская ассоциация виртуальной реальности. Поднимите руки, кто знает. So, 1, 2. Ну, буквально один-два человека. So that's the problem. And if I ask the same question in our General Assembly, most of the people will not know about you as well. Ну, а если я задам такой же вопрос европейской аудитории, многие ответят, что они не знают, какие компании в России занимаются, компании, организации, которые занимаются виртуальной реальностью. So we are small, but if we make synergy, we can be big and we can play a big role. Да, игроки зачастую небольшие, но если они смогут объединиться, тогда у них появится большая сила, они смогут влиять на ситуацию. Yeah. I mentioned here just few of the opportunity and the strength that we have in Europe and in Russia. Какие возможности существуют в Европе и в России? Назову несколько. Just think about scientific research and technology development. We have lots of startups and we can count on them. Ну, во-первых, существует большое количество стартапов, которые занимаются исследованиями и разработками VR-технологий, связанных с ними. And if we look at the content within the virtual and augmented reality world, most of this content are produced and are in Europe and in Russia. I can just give example, manufacturing or cultural heritage. Если посмотреть именно на контент виртуальной и дополненной реальности, вот контент как раз-таки в большой степени создается в Европе и в России, применяется в том числе в производстве. So, what we would like to do as a European association with the support of the all national association. Мы, как Европейская ассоциация, хотим заручиться поддержкой национальных ассоциаций виртуальной и дополненной реальности. Okay, so we would like to consolidate this leadership in content creation and in some technology creation. This is not a competition with US or with Asia. Наша задача консолидировать вот эти возможности по созданию контента. Мы не собираемся конкурировать с Америкой или с Азией в этой связи. But it's just to recognize which are our strengths and try to make the best of that.
Мы просто хотим осознать наши возможности, наши сильные стороны и полагаться на это. So, how we would like to organize this? Of course, the European Association is quite spread in Europe, but is not big enough. Как это сделать? Да, наша ассоциация работает в Европе, но она недостаточно хорошо, так скажем, распространена. So we would like to make agreement, collaboration agreement with all the national association in Europe, and I'm here in this day for discussing the collaboration with the Russian and Belarusian association. Мы хотели бы заключить соглашение о сотрудничестве с национальными ассоциациями EuroVR в Европе. И я слышала о желании заключить такое же соглашение между нами и российской и белорусской ассоциациями в этой области. And so all the national association, we would like really to reach the whole community in such a way we know each other and we can really create a community of the whole stakeholders. Мы хотим хорошо знать друг друга и создать такое сообщество EuroVR на нашем пространстве. We would like to create a roadmap in order to know better who is doing what and to understand where will be the future for us. И далее создать дорожную карту, чтобы хорошо понять, кто и что собирается делать в будущем. And in this direction, tomorrow there will be a caravan that will cross all of Europe for 6 months in order to mapping at least some part of Europe. We are planning to have it in the future also in the east part of Europe and Russia. Мы запускаем такую программу под названием «Караван», который будет путешествовать по всей Европе в течение 6 месяцев и заниматься как раз идеями объединения национальных ассоциаций. Потом такой же проект мы планируем запустить в Восточной Европе. At the end of the presentation, you will have the information about the website of the association, and there you will follow this route through Europe in order to map the different players. В конце презентации будет адрес веб-сайта нашей ассоциации, и вы как раз там можете следовать пути этого каравана и отслеживать, как он движется по Европе. We already have collected a lot of supporters of the initiative that I will going to explain. And this is our company that already supported these initiatives. Мы уже заручились поддержкой многих заинтересованных сторон, и как раз здесь представлены организации, которые являются нашими сторонниками, поддерживают нас. We have already agreement with some national association, you can see in several EU countries. Нам уже удалось заключить соглашение о сотрудничестве с национальными EuroVR-ассоциациями, и как раз здесь на слайде они представлены. Это страны, члены Европейского Союза. And I hope very soon also the agreement with the Russian association. И я ожидаю, что в ближайшем будущем будет заключено соглашение с Российской ассоциацией. And of course we already have lots of contact and support from several university and research center in Europe. И в Европе мы уже получаем поддержку и делимся контентом, получаем контент от исследовательских центров и университетов в Европе. Okay, so what we propose to do, we were discussing since 1 year now with the European Commission. Вот наше предложение. Уже в течение года мы ведем переговоры с Европейской комиссией. We convinced the Commission that virtual and augmented reality will be the future of the interaction with digital data. Мы убедили Европейскую ассоциацию, что EuroVR будут лежать в основе цифрового взаимодействия в будущем. And for this reason, there will exit in 2 weeks' time this call, the ICT 2018. Поэтому в ближайшее время будет выпущена директива ICT 25-2018 по интерактивным технологиям. And you see that there is a €2 million budget for creating
the EuroVR EU community, and Russia, of course, is part of this community. Для целей создания сообщества EuroVR в Европе и в России будет выделено 2 миллиона евро. То есть Россия тоже станет частью этой инициативы, этого движения. And the project will do the road mapping, will aggregate all the stakeholders, but more important, Да, мы собираемся создать дорожную карту, привлечь к ней всех заинтересованных лиц. You see, the second step, we try to launch a flagship project, so a large project that will investigate all the technology for the future of internet, including interactive and technology, so augmented and virtual reality. А далее будет запущен такой флагманский проект, который будет в целом изучать цифровые технологии будущего, в которой немалое место будет занимать VR и AR. So if in the first step we have the resources just to aggregate the community, and maybe we will organize, we discussed it yesterday, some event like this for aggregating the community. Итак, я уже сказала, что первым шагом будет создание такого сообщества, которое, кстати, будет включать в себя различные мероприятия, которые в том числе могут и здесь проходить. In the second step, there will be resources for some of you to participate in the research, in the development of the new things of augmented and virtual reality. А вот второй шаг как раз подразумевает, возможно, и ваше участие в проекте по развитию AR-VR технологий, по исследованию AR-VR технологий, и вы, возможно, сможете получить некие ресурсы для осуществления таких проектов. So, because it's also very late, I will conclude here. You have here the website of the association. Ну, здесь вы видите адрес веб-сайта нашей ассоциации. And from the website you can access the social for following the tour, as I mentioned. И на веб-сайте вы как раз можете отслеживать нашу активность и наше движение вот в этих двух направлениях, о которых я рассказала. Thank you very much, and I hope to see some of you participate into our community and be part of this project that we are trying to launch. Thank you very much. Поэтому я надеюсь увидеть вас в одном из наших проектов по созданию такого AR-VR сообщества на пространстве Европы и России. Большое спасибо.